ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസും മറ്റൊന്ന് എറർ അനാലിസിസും. ആദ്യം നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 7 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. ഒന്ന് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എം, ലെങ്ത് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ, ടൈം ടി, ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് and unit ampere and dimensionally represented as a amount of substance, and unit is small and dimensionally represented as MOL, and luminosity, its dimension is CD and unit is candle, and temperature, its unit is Kelvin and dimensionally represented as K. ഈ 7 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഡയമെൻഷനലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2018 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എപ്സിലോൺ 0 ഈസ് ഡാഷ്. 5 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദി പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്. ഈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് എപ്സിലോൺ 0 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തുക. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയറായ സിമ്പിളായുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R square. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണിത്. ഇവിടെ എപ്സിലോൺ 0 ഉണ്ട്. ഈ എപ്സിലോൺ 0യ്ക്ക് വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. Therefore, epsilon 0 is equal to 1/f into Q1 Q2 divided by R square. ന്യൂമറിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എപ്സിലോൺ 0 ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയണം, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയണം, ആറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറിയണം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ചാർജ്? ചാർജ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് കാണാനില്ല. ബട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം. We know I is equal to charge by time. Therefore, charge is equal to I into T. And therefore, the dimension of charge is dimension of current, that is A, and dimension of time, that is T. Next, we come to force. What is force? The simplest equation for force is mass into acceleration, that is ma. M is mass and its dimension we know m. And what is acceleration? Acceleration is velocity by time. Or what is the unit of acceleration is simply we know meter per second square. Meter is the dimension, has the dimension L, and second is a time. Therefore, meter per second square, therefore L T raised to minus 2. This is the dimension for force. And then R. R is what? It is the distance between charges Q1 and Q2. Therefore, the dimension of R is dimension L. Okay. And substituting all these dimensions in this equation, we get what? Q1 into Q2. Therefore, that is A square T square, and F is M L T raised to minus 2 into R square, that is L square. Therefore, that is equal to, we arranging, we get A square T goes to numerator, therefore T raised to 4
and here is L and here is L square. Therefore, L raised to minus 3, and here is M. M goes to numerator, M raised to minus 1. And we are rearranging this. That is M raised to minus 1, L raised to minus 3, T raised to 4, and A square. This is our equation, and this is option E. Next question, 2013-ലേതാണ്. The quantity which has the same dimensions as that of gravitational potential is A. Latent heat, B. Impulse, C. Angular acceleration, D. Specific heat capacity, E. Planck's constant. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡയമെൻഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് എന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രധാനമായും 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കണം, ആ ഫോർമുലയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ്, what is the equation for gravitational potential? Gravitational potential Vg is equal to Gm divided by R. ഇതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയില്ല. സോ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് Gmm divided by R square. And taking the ratio, Vg divided by Fg is equal to Gg getting cancelled, M getting cancelled, and R getting cancelled. Therefore, the equation is R divided by capital M, or we can write Vg is equal to Fg R divided by M. And this is our equation. And now we are going to find the dimension. Therefore, dimension of Vg is equal to the dimension of force that we know, that is ml t raised to minus 2, and r is length. Therefore, its dimension is L, and m is mass and its dimension is m. Therefore, cancellation, mm getting cancelled. Therefore, the dimension of Vg is L square t raised to minus 2. This is our dimension for gravitational potential. Now consider the options. First, latent heat. What is latent heat? It is the energy absorbed or released per unit mass of a substance during phase transition. That means, ഒരു ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ സമയത്ത്, അതായത് ഒരു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്ന ടൈമിൽ അബ്സോർബ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Therefore, we know the equation, the energy absorbed or released is equal to mass into latent heat, or we can write L is equal to Q by M. What is Q? Q is the energy. Energy is equal to work done. The work is what? Work is the force into displacement. W is equal to F into D. And we know what is the dimension of force, and D is the displacement. Therefore, force into displacement means, that is, its dimension is ml t raised to minus 2 into L. Therefore, its dimension is ml square t raised to minus 2.
and we are applying this here. Okay, we got the dimension for energy or work done is same, and it is dimension of latent heat, that is L is equal to ml square t raised to minus 2 and divided by m. M is what? M is mass. Therefore, m. For m getting cancelled. Therefore, it is L square t raised to minus 2. Therefore, the dimension of latent heat is L square t raised to minus 2 and dimension of gravitational potential is L square t raised to minus 2. Therefore, our answer is latent heat. അടുത്ത ചോദ്യം, the displacement of a particle moving along x-axis with respect to time t is x is equal to at plus bt square minus ct cube. The dimensions of c are a t raised to minus 3, b l t raised to minus 2, c l t raised to minus 3, d l t cube, e l t square. ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എ ടി പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ടി ക്യൂബ് ആൻഡ് സിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എ ടി പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി ടി ക്യൂബിൽ ഉള്ളത്. ഈ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസിൽ ഏതെങ്കിലും 3 ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേംസ് ഏതെങ്കിലും ടേംസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസിൽ ഏത് ഡയമെൻഷനാണോ ഉള്ളത് അതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ. അതായത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് എ ടിയുടെ ഡയമെൻഷനും എല്ലായിരിക്കണം, ബി ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും എല്ലായിരിക്കണം, സി ടി ക്യൂബിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും എല്ലായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സി ടി ക്യൂബിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ്. Therefore, dimension of c t cube, that is equal to, what is the dimension L. Therefore, dimension of c is equal to dimension L divided by t is time. Therefore, its dimension is t cube. Therefore, dimension of c is equal to L t raised to minus 3. That is the option C. Next question. If F denotes force and T time, then in the equation F is equal to a t raised to minus 1 plus b t square, the dimensions of A and B respectively are the 5 options given here. നേരത്തെ കണ്ട അതേ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മോഡലിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എയുടെയും ബിയുടെയും ഡയമെൻഷൻ കാണണം. എഫിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ഈസ് എം എൽ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് 2. ഈ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ടേമിനും ഈ ടേമിനും. Therefore, we can write a t raised to minus 1 has the dimension m l t raised to minus 2. Therefore, the dimension of a is equal to m l t raised to minus 2 divided by t raised to minus 1. That is equal to m l t raised to minus 1. And for b t square has the dimension of force, that is m l t raised to minus 2. Therefore, dimension of b is equal to m l t raised to minus 2 divided by dimension of t square, that is equal to dimension m l t raised to minus 4. അടുത്ത ചോദ്യം,
What is the dimensional formula for Stephan's constant? 5 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സ്റ്റെഫാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല? ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെഫാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെഫാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് J is equal to sigma T raised to 4, where sigma is the Stephan's constant, T is the temperature, and J is the energy per unit area per second. Okay. Therefore, sigma is equal to J divided by T raised to 4, where J is the energy. What is energy? Energy is equal to force is the work done. That is force into displacement. We know the dimension of force, that is ml T raised to minus 2. That is into displacement, that is length. Therefore, ml square T raised to minus 2, that is work done, the same as energy. And per meter square, that is L raised to minus 2 per second, that is time, that is T raised to time is T and numerator T raised to minus 1 divided by T raised to 4. This is T is here is temperature. അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പെട്ടെന്ന് T raised to 4 എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ T raised to 4 എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിപ്പോ. That is wrong. Here T is not time, it's temperature, and its dimensional formula is K, Kelvin. Therefore, we can write K raised to 4. That is equal to L square, L minus 2, that cancelled. Therefore, M T raised to minus 3 K raised to minus 4. This is the dimension formula for Stephan's constant, that is M T raised to minus 3 K raised to minus 4. That is option A. അടുത്ത ചോദ്യം, the physical quantity angular momentum has the same dimension as that of option A work, B force, C momentum, D torque, and E Planck's constant. Okay, angular momentumത്തിന്റെ dimension ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. എന്താണ് angular momentum? Angular momentum is L, which is L is equal to R cross P. That is momentum, angular momentum is R cross P. Therefore, dimension of angular momentum L is equal to R is a distance, therefore dimension L, P is equal to mv, that is R cross mv dimension, that is equal to R is length, m is meter second length, and m is mass, R is length, m is mass, and v is velocity meter per second, that is L into T raised to minus 1. Therefore, its dimension is ml square T raised to minus 1. And which quantity in this option has the same dimension as that of angular momentum? We can check. Work. Work is what? Work is energy. Okay, that is force into displacement. What is the dimensional formula of force? Force is ml T raised to minus 2. And into displacement, that is ml square T raised to minus 1. That is wrong. Then force is ml T raised to minus 2. That is also wrong. Then momentum is mv. That is ml T raised to minus 1. That is also wrong. Then torque is what? That is R cos F. Here it is R cos P. Therefore, that is also wrong. Then what is Planck's constant? That is, all the 4 options are wrong. Therefore, we are sure that it's Planck's constant. So our option is E. But I will solve. What is the relation connecting Planck's constant? That is, lambda is equal to h by p, where h is the Planck's constant. Therefore, h is equal to lambda into p. That is similar to R cross F, where lambda is the wavelength. This has the dimension same as that of length. Therefore, the dimension of h is same as that of dimension of angular momentum, that is ml square T raised to minus 1.
അടുത്ത ചോദ്യം, ഇത് 2018 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. If x, v and a denote the displacement, the velocity and the acceleration of a particle executing simple harmonic motion of time period t, then which of the following do not change with the time? 5 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. at divided by v, and option b at plus 2 pi v, and option c a square t square plus 4 pi square v square, and option d is at and option e is vt. ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ ഡയമെൻഷനിൽ ടിയുടെ പവർ 0 അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷനിൽ ടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ ചെക്ക് ചെയ്യാം. A is at by v, that is its dimension of at by v is a is acceleration, therefore its dimension is meter per second square, therefore L t raised to minus 2, and t is the time, and divided by v is velocity, that is meter per second, therefore L t raised to minus 1, therefore we can write it as t getting cancelled, therefore it is L t raised to minus 1, L t raised to minus 1, that is it's a dimensionless quantity. This we can write m raised to 0, L raised to 0, t raised to 0. That is, this quantity does not depend on time, therefore this is our answer. Okay, luckily this option comes first, therefore we get the answer first. But if it's come, otherwise we have to check all these. But we can find that all the three has a dependence on t. But here vt also same as that. Vt we can check, that is here meter per second, that is meter is length, t raised to minus 1, and time t, that is t getting answered. It has a dimension of length. That is, vt is also does not depend on t, or it does not change with time. Therefore there are 2 options here, but most we can select both. It's better to select a, because in answer keys they are selecting the first one. First option they are always selecting. So you can select A. നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം 2016 ചോദിച്ചതാണ്. Two physical quantities P and Q have different dimensions. The physically meaningful mathematical relation is option A P plus Q, B P minus Q, C P by Q, D P minus Q by Q, and E P plus Q divided by Q. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പിയും ക്യൂവിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണ് എന്ന് ചോദിച്ചത്. മുമ്പൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പിക്കും ക്യൂവിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷനാണ്. ദെർഫോർ ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇ പോസിബിൾ അല്ല. So the option C, which do not have any addition or subtraction terms, therefore our answer is option C. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ആണ്. ഇനി ഈ യൂണിറ്റിൽ എറർ അനാലിസിസും മറ്റു കുറച്ച് ചില പ്രോബ്ലംസും കൂടിയുണ്ട്. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.